ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ 999 ಹೊಸ ಸಂಚಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡುವ. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 4 ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್, ಬೂಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್. ಟೋಟಲ್ 4 ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ನ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ. ಸೀಡ್ ತೆಗೆದ ಖರ್ಜೂರ, 2 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ, ಬಾದಾಮ್ನ ಮತ್ತು ಗೋಡಂಬಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದನದ ಹಾಲು, ಬೊಂಡದ ಬಾವೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬೊಂಡದ ಬಾವೆನ ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೂಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಬಾವೆನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಡ್ ತೆಗೆದ ಖರ್ಜೂರ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಿಯಾಳದ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಬೊಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂನಟ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ.
ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾದಾಮ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ವೆನಿಲಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೆನಿಲಾ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಇದರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 4 ಫ್ಲೇವರ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುದು, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಆದ ಟೇಸ್ಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಜು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮ್, ಇದರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.